Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Black Hole's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Oh Gott. Ich bin jetzt noch ein bisschen verwirrt. Also, ja klar, die Ähnlichkeit, die ist mir auch schon aufgefallen. Aber dass es jetzt wirklich so ein Plot-Twist raushaut, hätte ich nie gedacht. Aber ich bin hier. I'm right here. Good. I need you. Ich bin für dich da, Rachel. Solange es nur möglich ist. Okay. So funktioniert das, alles klar. Gut. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Man merkt schon, es hat gewisse Ähnlichkeiten. Sarah war aller mein Liebling, genauso wie Rachel es jetzt ist. Nur, ja, dass sie bis heute lebt und Rachel leider mit so jungen Jahren nicht mehr. She was so alive,
so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Oh. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. Das ist schon cool aufgebaut hier. Wird einfach mal gerade. Also geht's jetzt zum Absturz. Drogenabsturz oder was meint ihr? However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Und dann zum Wiedersehen. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Every single month.
15 Jahre. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Ich meine, ja, okay, aber nach 5 ich meine, es ist schwierig, mich da jetzt einzufinden. Also, es weiß, um was es geht. Es war bei meinem Vater ja nicht anders, als ich ihn, ja, es ist doch schon auch ungefähr 14, 15 Jahre lang kein einziges Mal wirklich gesehen habe. Also, nicht wirklich gesehen habe. Deswegen kann ich mich auch schon wieder einempfinden, aber es ist nicht seine Entscheidung. Ja, wenn Rachel die Mutter sehen will, dann sollte sie auch sehen dürfen. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. Maybe people change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Ich kann beide Seiten verstehen. Es ist schwer, so erst nach 15 Jahren das erste Mal zu hören. Leider ist Gruppen-SMS. Ja, das schaut mir gleich an. I can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, wir gehen ja gleich hoch. Aber erstmal, natürlich im Leben ist es auch allgemein so, dass abends mal dann die Eltern trennen. Das ist leider Alltag des Lebens. Aber dass es natürlich so schlimm betrogen ist, so schlimm ist es ja auch zum Glück nicht. Dann war mir auch einfach nur eine Scheidung. Auch wenn es das Gegenteil scheiße war, am Endeffekt, aber es ist halt so. Es war noch ein ganz kleines Kind. Aber ich wusste, ich wurde nicht angelogen, denn ja, nachdem mein Vater gegangen hatte, ich war auch klar Stiefvater, aber ich wusste, dass es nicht mein richtiger Vater ist, sondern mein Stiefvater. Es ist jetzt wieder hier anders. Sie wurde 15 Jahre angelogen und behauptet, das wäre ihre Mutter. Und das ist natürlich ein Schritt, ja, es erst nach so vielen Jahren zu erfahren, ist natürlich schwierig. Sehr, sehr schwierig. Schau ich mir mal ganz kurz die Akte hier an. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich mich hier noch wieder umschauen. Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Damon Merrick. Ja, Damon Merrick, das ist halt ein Arschloch. Bekannter Umgang. Francis Bauer, Sheldon Pike, Sarah Gearhart, Peter Gillis Pie oder P, Rodney van der Source. Von besonderem Interesse die Mühle, eine konvertierte Sägemühle, Club im Norden der Stadt. Verdächtigt Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raub, Überfall, Mord. Ich mag den Typi nicht. Ich gehe mal ganz kurz zur Mutti, danach kommen wir zu dir, okay? I can't even imagine how she must be feeling. Ja, nicht geil. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Okay, Rose. Tut mir leid, wegen heute Abend kann ich irgendwie helfen. Es tut mir leid. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Ja, ich auch. Ja, warum? Ja, also, ja, am liebsten würde ich natürlich das beides antworten. Deswegen verstehe ich die Antwortmöglichkeiten nicht. Aber warum? Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Ja, also
Ja, aber mir geht's trotzdem besser als Rachel. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. Ja. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Auch da würde ich gerne wieder beides nehmen, weil, naja, James hat gelogen, ist 15 Jahre lang, das ist falsch, man sollte es nicht komplett verheimlichen. Und selber das Geld vorgezogen ist, hat er auch Wahl. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ich muss schon sagen, das ist erst eine Hammer-Ehefrau. Ich meine, wenn sie selbst den naja, emotionalen Kuss ist als bedroht ansieht, dann ja Wahnsinn. It's so weird to look at this now. Ja, gut, du hast auch recht. So, wir gehen aber erstmal zu den Akten, bevor ich hier mit dem anderen Herrn rede. Maybe Sarah really is dangerous. Ja, da war ich ja schon, ich Dussel. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Na gut, es ist die ganze, ja, Metamorphosen und Gesetzessammlungen und was dazu halt gehört, Blätterhaus und so, alles klar. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. Ach, dann gehen wir in den Urlaub. The Tempest show feels so far away now. Ja, das ist immer gut. Armand, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung von Crew und von der Sturm. Es tut mir leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Rachel, ich liebe euch. Juliet, es tut mir so leid. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch? Steff, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Ja? Trevor, hey Steff, gibt's was Neues von Mikey? Steff, er erholt sich. Das hier ist nicht der richtige Ort für die Unterhaltung. Texte mir, wenn du reden willst. Einfach mal... ja... This is so painful to look at. Was steht denn da? Arcade Bay Golf verkauft. De Piken 40 plus gesunder Lebensstil. Also, wenn man erst mit 40 anfängt, gesund zu leben, dann ist was gewaltig schief gelaufen. Jetzt ist es auch zu spät. Ich brauch's ja auch nicht mehr machen. Es wäre ein Fast Food, das ist zu spät. Inkognito Tab. Okay. Wie benutzt man Inkognito? Wie löscht man seine Browser-Chronik? Small Troop, Notfest. Also wenn man nicht weiß, meine eigene Browser-Chronik löscht, dann ist ein PC für einen falsch. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse.
My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ja, aber sollte Rachel sich entscheiden dürfen? But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Da brauchst du dir keine Angst machen. Ich werde mich für sie einsetzen. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Ja, beschützen ist halt immer so eine Sache. Also leider konnten wir vor dem Tod sie nicht beschützen.